wrap-up speech. So in closing today's session, which I hope you all enjoy, 네, 오늘 세션의 마지막 순서입니다. 여러분들 다 잘 I'd like to get 즐기셨으리라 the clicker to 생각합니다. work. 클리커 작동하나요? There we go. Let's try that again. So in closing today's session, I'd like to speak to you about 마무리 지으면서 a perspective shift. 저는 여러분들께 관점의 A shift 변화에 that the many 대해서 companies 말씀드리겠습니다. and scholars that you've heard from this afternoon 오늘 have 오후 already 들으셨던 made, 많은 기업들, 학자분들의 이야기 들으셨습니다. a 이 shift 이들은 관점을 toward taking a more holistic view 변화시켰습니다. 조금 of 더 sustainability and sustainable development. sustainability, 지속 And 가능한 개발에 For 있어서 lack of innovative genius on my part, I'm just going to call that 가져오신 분들입니다. sustainability 2.0 for the purposes of this talk. 오늘 제 발표에서 Now, 이러한 관점의 변화를 what do I mean by perspective shift? 2.0이라고 부르겠습니다. Well, take your 그러면 average college 관점의 student, and I'm 전환이 sure you all are 무엇일까요? familiar with this sort of example. 우리 대학생 시절을 한번 There's a 생각해 distinctive 볼까요? difference between the attitude with which a 실제로 college student approaches something that they have to 대학생의 do 입장에서는 해야 할 일 and something that 앞에서는 they really 이런 want to do. 태도를 취하고요. 하고 싶은 일 앞에서는 이렇게 The former, 변합니다. from my experience, and I'm sure with yours as well, 전자는 제 경우는 그랬습니다만 tends to encourage a narrow, 실제로 해야 check 할 the box 일에 and move on 대해서는요, quickly mindset, 빨리 sort of a 해치우고 compliance obligation 빨리 mindset. Whereas the 해치워버리자라고 latter 하는 편협한 생각을 하는 encourages 경우가 more 많습니다. creativity and 후자의 innovation. 경우에는 내가 Not 하고 always, 싶은 but 일에서는 often. 창의와 혁신의 And this 통로가 difference in 열리는 경우가 attitude 많습니다. 뭐꼭 그런 is 건 아니지만요. In a deep way analogous to the 그렇기 perspective 때문에 shift 이러한 관점의 towards 전환 sustainability 또는 2.0 태도에 대한 that I'll be 관점의 전환이 speaking to you about 저는 today. 중요하다고 Now, 생각합니다. 그리고 오늘 이 I'd like to 그래서 apologize 제 in 주제를 advance to the sustainability scholars in the room 2.0이라고 and to 제가 the people in 명명을 business who have much 했습니다. more experience. 저보다 경험이 This is 많으신 by no means 학자분들, meant to be 기업인분들이 a 더 많으시죠. 그래서 먼저 fully consistent 교정하자는 framework or 말씀을 paradigm. 드리겠습니다. 이 sustainability 2.0은요. My main thought 완전히 was to try to 일반적인 synthesize the framework는 themes that 아닙니다. arose in 저는 today's 그냥 session 오늘 제기되었던 여러 주제들을 and to see if I can leave 협상을 you with 해보았습니다. core intuition. 그리고 Right? 이것에 Not some 기반을 두고 equations, not some 핵심적인 concepts to memorize, 어떤 intuition을 but a core 제공을 intuition that a week, 해드리고자 합니다. a year, right, 어떤 2 years from now, when you 깨달음이죠. or your 그래서 organization is 여러분께서 faced 1년 with a 후, key 2년 후, decision to 3년 make, 후 주요한 의사결정 you'll remember in a 앞에 gut 서셨을 sense, 때 this is what 정말 Sustainability 느낌적으로 2.0 means. Sustainability 2.0이 이런 것이었구나라는 것을 And the 충분히 crux of 깨달으실 this 수 intuition 있도록 어떤 그 has to do 바탕을 with 마련해 moving 보도록 away 하겠습니다. from thinking about sustainability as a 여기서 compliance 핵심은요, obligation sustainability는 내가 and toward 불법 감시를 하기 thinking 위해서 about 꼭 해야 되는 sustainability 의무감이다라는 as a core value 생각에서 proposition. 벗어나서 핵심 가치 제안으로 생각하는 Okay. 데에서 So how am I going to sustainability do that? 2.0은 I'm going to go 출발을 합니다. about this talk by way 그래서 of 오늘 저는 3 제 companies, 2 pieces of 세 가지 economics, 기업을 and 1 소개를 short story. 드리고요. 두 가지의 경제 Let me start with a 학문을 short story. 얘기하고 하나의 짧은 스토리를 So growing up, 전달하면서 시작을 하겠습니다. I thought I wanted to be an ecologist, 저는 like the great 어렸을 E.O. 때요, Wilson. 생태학자가 되고 싶었습니다. E.O. 윌슨 Nothing made me happier than catching bugs and frogs and butterflies out in nature 개구리도 잡고 그리고 Nothing made me 나비 잡고 angrier 이런 게 저는 정말 너무 than reading 즐거웠습니다. about the destruction of the Amazon rainforest or the destabilization of our 기사를 climate. 읽으면 너무나 화가 났고 우리의 기후 And in 체계가 my 변화한다라는 early 것을 childhood 생각할 때 화가 worldview, 났었던 기억이 납니다. I had a sense, a very 제가 strong 어렸을 sense that the 때 economy 제 and the 관점은요, environment 경제 were very 그리고 separate, 환경이라고 very 하는 두 separate. 가지는 아주 분리되어 And 있는 that current 영역이라고 economic growth 생각했습니다. was 그리고 unsustainable 지금 현재의 경제 발전 because 궤적이 지속 가능치 않다라고 of 생각을 big bad 했습니다. businesses. 왜냐하면 기업이 That was my early 나쁜 worldview. 사람들이었기 And in fact, 때문이라고 my 생각을 했죠. grandfather, before he 사실 passed 저희 away, 할아버지께서 used to 돌아가시기 tell a 전에 story of how 항상 we'd 이런 be driving 얘기를 through 해주셨습니다. the heart of Busan, which is 그때 where all of 저희가 my family is from. 저희 고향이 부산인데요. And I was maybe 5 years 그때 old, 제가 5살이었던 and 것 같습니다. I'd sort of 근데 할아버지가 be looking out the window 운전을 하고 and 이렇게 부산에서 sulking, 창밖을 give a 보면서 big sigh, 이렇게 and 한숨을 say, 쉬면서 "Grandpa, I wish I had been born 할아버지 100 저는 years ago 100년 전에 before 태어났으면 all this 좋았을 stupid 것 development." 같아요. 이렇게 도시가 발전하기 Little did 전이에요. I know that 왜냐면 제가 my 자연을 grandfather was a 좋아했거든요. businessman 사실 저희 himself, 할아버지께서도 and that he'd worked 기업인이셨습니다. tirelessly his 그리고 entire 정말 life 열심히 평생 to 동안 make this stupid 일하셔서 development 이 possible, 소위 말하는 so that my 발전을 father and I 가능하셨던 could get 분이죠. an 그 education 덕분에 overseas. 저희 아버지와 그리고 저도 해외에서 이렇게 그땐 제가 공부를 뭘 할 좀 수 많이 몰랐습니다. 있었죠. But in college,
I was 이제 lucky 대학에 enough to meet a 입학을 하게 professor 됩니다. who helped 대학에 me 입학을 shift my 해서 한 perspective 교수님을 on this 만나게 issue. 되고요. 그리고 Professor 제 Jeffrey 관점의 Sachs at 변화가 Columbia 옵니다. was one of 콜롬비아 many 제프리 who 삭스 showed me that sustainable 교수님이신데요. and development 교수님께서는 were 지속 not 가능성과 necessarily at odds. 발전이 꼭 상충되는 건 That 아니다라는 is, 것을 if you take a 알려주셨습니다. holistic view of what 총체적인 sustainability 시각, means, 홀리스틱한 시각을 지속 가능성에 something that 대해서 should have been obvious all 취하게 되면 along becomes clear. 사실은 지금까지 명확했어야 That 되는 sustainable 개념이 and 더욱 development in the 명확해집니다. long run 즉, have to go 지속 hand in hand. 가능성과 발전이라고 And the 하는 것은 core 나란히 함께 나가야 하는 piece of 개념이라는 that is this 것이죠. concept of social 여기에서의 value 핵심은 creation 또 and the 사회가치 role that 창출에 companies can 있습니다. play in 그리고 social value 기업이 creation. 사회가치를 창출하는 데 있어서 수행할 So 수 that 있는 was my 역할이 perspective 있다는 shift. 거죠. 그 All right, 교수님을 first 만났을 company. 때 저는 관점의 변화를 겪었습니다. Walmart. 첫 번째 회사를 소개하죠. You all know about 월마트입니다. 뭐 월마트 Walmart is 모르시는 a 분 없죠. big company. 월마트는 거대 It 기업입니다. is the second largest private employer in the world. 세계 2대 고용주라고 It has one of the largest 알려져 distribution 있고요. networks 그리고 ever 유통망이 created in the history of man. 인류 역사상 가장 Walmart's 큰 유통망을 annual 구축한 fuel costs 기업입니다. alone are 매년 $8 billion. 연료비를 80억 달러를 쓰는 기업입니다. So in the mid 2000s, 그래서 2000년 Walmart CEO 중반에 and his team 월마트 realized that, CEO가 by 깨닫게 making 되는 거죠. our trucking fleet a little bit more 월마트가 sustainable, 운영하는 트럭을 조금 right, 더 by 지속 improving our fuel 가능하게, efficiency by 즉 2 or 3%, 에너지 효율을 한 we 2에서 could save hundreds of millions of dollars. 하더라도 And they did. 수억 달러를 절감할 수 And 있겠구나 Walmart received many 생각을 했습니다. awards, 그렇게 and 했습니다. you see 그래서 여러 articles in the 상도 Harvard 수상을 Business 했고요. Review talking 하버드 about 비즈니스 Walmart as a green 리뷰에서 champion. 월마트의 사례를 Fine. 그린 챔피언이라고 But 이야기를 하면서 높이 평가했습니다. Even in this example, in 네, Walmart's 좋습니다. sustainability success 근데 story, 월마트가 이렇게 to me, 서스테이너빌리티에서 성공 sustainability 스토리를 is still 썼죠. somewhat peripheral. 그런데 2단계에서의 It is 서스테이너빌리티도 not part of 여전히 Walmart's 주변부에 core value 머물러 proposition. 있습니다. So 월마트의 what do I mean 핵심 by that? 가치 Let's do 제안에 this diagram a 내재되어 couple of 있는 게 times. 아니죠. 이 Walmart was 그래프를 여러 번 able 보셨을 텐데요. to achieve 월마트 sustainability 같은 success 경우에는 by addressing what was 지속 essentially a 가능성에서의 peripheral 성공을 support 어떻게 operation, 달성을 namely transportation fuel 주변에 efficiency. 있는 우리 트럭의 연료 효율을 Its core 높임으로써 value 어떤 proposition, 핵심에 있는 which 밸류 is 프로포지션은 low-cost 아니었습니다. retail, 월마트의 핵심 밸류 didn't really change. 프로포지션은요. It just so 저가 happened 리테일 that 업체라는 because of the 거죠. way in which Walmart's business is 이 structured, 프로포지션은 because 바뀐 게 its fuel 아닙니다. costs were $8 billion a year, 실제로 2 연료비가 or 3 percentage 1년에 points of 80억 불이 increased 들다 sustainability 보니까 on that margin sustainability를 led to 2~3% hundreds of millions of 계산을 하다 dollars 보니까 of 수억 cost savings. 달러가 코스트 세이빙이 But nothing about their 됐다라고 core 하는 value 것. proposition 이게 necessarily 나쁘진 changed. 않지만 이거는 핵심 가치와는 연결되어 있는 게 아닙니다. 로우 And in 코스트 that sort of 리테일과 narrow 관련된 건 아니죠. Walmart sense of sustainability, 월마트의 the 시각은 sustainability 월마트 1.0 사례에서의 sense, 서스테이너빌리티는 바로 almost 서스테이너빌리티 everyone, you don't need an 1.0이다라고 MBA to 생각을 know 합니다. that MBA sustainability is 학위가 an issue. 필요하지 In fact, 않습니다. according to a recent 지속 가능성이라는 것. BCG report, 70% of 모든 all 사람들이 다 CEOs 이게 문제라고 responded that 얘기를 하죠. sustainability BCG가 is an 서베이를 important issue for 해보니까 기업의 management. CEO들 중에 Fine. 70%가 But in 서스테이너빌리티가 what form? 중요한 이슈다라고 답을 했습니다. In what form? 그런데 어떤 형태의 지속 가능성을 우리는 얘기를 하는 To too 건가요? many CEOs, sustainability still means more 아직 CFL light 대다수의 bulbs, more CEO들은요. electricity efficiency, 어떤 전구, better waste management, CFL 전구를 more 사용하고 recycling, 재활용을 하고 기업 PR and corporate 활동이 social 있고 자선 활동을 responsibility, 하고 donations, CSR이 있고 right? This is all 이런 the stuff that you 것이라고 see in the 생각을 glossy 합니다. company sustainability reports. 그 기업의 서스테이너빌리티 리포트를 보면 다 But the 이런 companies that are on the 활동으로 leading 채워져 edge, 있죠. that 근데 get 최첨단에 서 sustainability 있는 2.0, 기업들, who are in the 서스테이너빌리티 innovation 2.0을 frontier, 내재화하고 있는 혁신의 they understand that 프론티어에 계신 sustainability really in 분들은 the long run is deeper than that. 장기적으로 서스테이너빌리티는 이것보다 더 These are the companies that 깊습니다. take a wider view of 그리고 what 이들 sustainability 기업들은요 means. 지속 가능성에 대한 정의를 더 And they 포괄적으로 understand that this view 받아들입니다. of this holistic view of sustainability 홀리스틱한 takes 시각, into account the following. 서스테이너빌리티에 대한 It takes into 홀리스틱한 account 시각에는 how global sustainability 어떤 것들이 challenges 포함이 like 되냐면요. climate change, 기후 like world 변화랄지 food supply, 뭐 like 식품 health 위기, 식량 issues 위기랄지 such as 아니면 건강과 obesity that 관련된 Dr. 뭐 El-Sayed 비만의 spoke to you 이슈 about 앞서 earlier. 세이드 박사님이 얘기해 주셨죠. How these issues 이러한 affect 글로벌한 and are affected 챌린지들이 by the company's core value 기업의 proposition. 가치 제안에 In 어떻게 effect, 영향을 미치고 The extent to which the company's core value proposition 기업의 relates 핵심 to and 가치 addresses social needs. 제안이라고 하는 것이 어떤 사회적인 니즈를 해결하고 Okay, 충족하는 let me tell you about a 것에 company that 연결이 gets 돼야 this, company 된다는 number 거죠. 2. 이것을 조금 더 현실적으로 Can someone in the 설명드리면 audience, 두 without 번째 checking your 회사의 smartphone or 사례입니다. looking up in your laptop, tell me 노트북이나 what the 랩탑 2013 US car of the year 모바일 was? 보지 마시고요. Anyone? 2013년 미국 올해의 자동차가 뭐였는지 아세요? Not from the SNS team. SNS에서 오신 분들이 I'll give you a hint. 마시고요. It wasn't 힌트를 드리겠습니다. made by BMW or BMW 차가 Mercedes or 아니었고요. Hyundai or 메르세데스 Kia, 아니고 현대 unfortunately. 기아 아니었습니다. 안타깝게도 It was 2014년 essentially made by a 올해의 clean 미국 energy 차는 startup.
청정 에너지 스타트업이 개발한 차입니다. Tesla Model S. 테슬라 모델 S입니다. What's the Tesla Model S? It is a luxury 이 차는요, electric vehicle. 럭셔리 It 전기차입니다. is a fully electric car, not a 완전 hybrid, 100% that can 전기차입니다. go 하이브리드가 250 miles 아닙니다. on each charge 그리고 충전하고 and 나면 can accelerate 250마일을 faster 달릴 수 than 있고요. most sports cars. 그리고 또한 스포츠카보다 훨씬 더 빠르게 가속이 가능한 Now, 10 years ago, when 차량입니다. nobody thought that a fully electric vehicle 10년 would be 전 그 profitable, 누구도 much less a luxury electric 전기차가 vehicle, 이 the 수익성이 있을 CEO of 거다라고 Tesla, 생각하지 Elon Musk, and 못했습니다. his team understood 일론 머스크가 that CEO인데요. by positioning their 이 innovative 테슬라 genius and CEO는 technical skills to address a 혁신과 social 또 problem, 천재성을 namely the 가지고 problem of 사회 문제 climate 해결에 change, 적용을 했습니다. 기후 they could 변화라는 사회 문제 create 해결에 both 적용을 social 합니다. value and 이를 profit from it. 통해서 사회적 가치도 창출을 And 하고 이윤 again, 창출도 동시에 it wasn't by 해내는 addressing 겁니다. peripheral support operations in a 어떤 sustainable way that they 주변 profited. It was 서포트 by aligning their 기능을 core value proposition, which is 서스테이너블하게 essentially 만든 게 a 아닙니다. luxury 핵심 electric car, 가치에 테슬라의 핵심 which 가치는 can, 럭셔리 if the grid 전기차를 supports it, 만드는 have zero 겁니다. carbon emissions 이산화탄소 방출 Right. 0입니다. as their core value proposition. 이것이 테슬라의 기업 And so I'm not 핵심 an 가치, expert financial analyst, but let me just tell you 제가 that 금융 애널리스트는 apparently 아닙니다. investors in the global stock 근데 market 주식시장의 think that 투자자들도요, Tesla's idea is a good one. 테슬라의 아이디어를 Tesla's stock value has jumped, has 우호적으로 보고 quadrupled in 있습니다. the last 2 years. 지난 2년 동안 Okay. 주가가 4배나 뛴 Company number 것을 보실 수 있습니다. 그 두 번째 회사 사례는 GE. 세 번째 GE의 Another 사례를 company that you are familiar with. 여러분들이 잘 아시는 기업입니다. Now, in the early 2000s, 2000년 what stood out about 초에 GE as a company 사실 GE가 was that it was 두드러졌던 old, 이유는요. unwieldy, GE의 특성은 and 굉장히 increasingly 늙었고 outdated. 거대하고 점점 some 구식화되는 media pundits were arguing that it was becoming a 사람들이 dinosaur 얘기했습니다. and facing 언론에서는 extinction. GE가 거의 멸종 위기의 공룡 같다라고 CEO Jeff 기사도 Immelt 썼죠. Looked at the situation and thought to himself, okay, 제프 이멜트 what do we do? CEO가 이거는 우리가 지금 현재 역경에 Well, I know 처했다 that 하면서 in the 뭘 future, 어떻게 no 해야 matter 될지 what 고민하기 happens, 시작했습니다. resources will become scarcer. 앞으로 미래에는 자원이 부족할 And so as a 것이 technology company, maybe what we can do is align all of our operations such that they address this resource scarcity. 이 자원 Because we're 부족과 good 관련해서 at 우리 creating 오퍼레이션을 high-tech devices. 라는 Why don't we 결정합니다. create high-tech devices GE는 that can 하이텍 address resource 디바이스를 scarcity? 굉장히 잘 개발합니다. So what did he do? 그럼 He started 자원 부족과 Eco-Imagination, 관련된 하이테크 기술을 개발하자는 which 겁니다. basically 그래서 leveraged the GE의 power of Eco-Imagination이 networks and social 탄생하게 media 됩니다. and crowdsourced 기본적으로 innovation from 네트워크와 hundreds of 소셜미디어의 thousands 파워를 of 활용을 individuals, 하고요. researchers, and 수십만 scientists 명에 around the 달하는 world. 리서처들, 과학자들도 Eco-Imagination 크라우드소싱을 Open 받습니다. Platform received over Eco-Imagination 4,000 오픈 플랫폼 business 같은 proposals from 경우에는요. 75,000 groups 약 in the 7만 first 3 5천 years. 명에 달하는 아주 혁신가들이 4,000건에 Jeff 달하는 Immelt 비즈니스 also 플랜을 created GE 제출을 Water, 했습니다. 그리고 which 이멜트는 essentially, GE 워터를 at its 또 core, 창립을 했습니다. addresses the issue of GE water 워터는요, scarcity. 기본적으로 which 물 부족 문제를 해결하는 데 핵심이 99.9% of 있습니다. scientists in the world agree 전 세계 과학자 will become 99.99%가 exacerbated in one form or another 동의하죠. by 물 climate 부족 change in the 문제는 future. 기후 변화 때문에 Okay, 앞으로 so 더 악화 일로를 why did this 걸어갈 work for 것이라고 GE? 합니다. Well, again, 이렇게 they were prescient enough to think GE가 holistically about 성공적으로 sustainability and 발전할 수 anticipated a 있었던 shift 것은 in scarcity. 서스테이너빌리티를 새로운 관점으로 Right? 봤기 And in 때문입니다. doing so, 그리고 they 자원의 engaged in 부족이라고 하는 social value 것을 creation. 어떤 사회 가치 창출에 And once again, 연계시켜서 it wasn't a matter of peripheral support 계획을 한 operations 거죠. becoming more 단순히 sustainable. 서포트 It was their core value 오퍼레이션을 proposition. 바꾼 게 아닙니다. Okay. 기업의 핵심 가치에 있어서의 All right, first piece of economics. 를 이룬 거죠. 자 그러면 경제학적으로 한번 And 생각해 again, I 보죠. apologize to the real economists in the room. I'm hand waving a couple of things 또 here. 경제학자 분들 정말 But in the long run, 경제학자분들 계신데 제가 조금 and to a rough 그렇습니다만 approximation, 어쨌든 장기적으로 the 보았을 market 때 value of a product 실제로 will roughly be equivalent to the 제품의 true 어떤 social 재화시장 value of that 가격이라고 product. 하는 것은요. Namely, 그 사회적 the 가치와 true 같을 social 것이라는 value, which 겁니다. includes not only 진정한 사회적 private consumption 가치는 value, which 소비자 is 가치만 the willingness to 존재하는 pay 게 in the 아니고요. value stick model that you saw yesterday, 어제 밸류 스틱에서 보셨던 but also includes 지불할 의향이 있는 가격이 scarcity 그 value for 가격뿐만 society, 아니라 사회의 자원 부족 and 가치도 excludes 거기에 or 추가를 해야 minuses 되고요. out 거기에다가 negative external social 차감을 해야만 costs. 합니다. 사회에 So 대한 true 부정적 social 외부 value 효과를 차감해야만 equals 합니다. private consumption 진정한 value 가치는 plus scarcity 소비 가치 value 더하기 minus 자원 external 부족의 가치 costs, 마이너스 minus 사회에 negative 대한 externalities. 부정적인 외부 효과를 해야지만 진정한 Let 사회적 me give you some 가치가 examples to 계산된다고 plant this 생각합니다. intuition. Let's talk about cigarettes for a second. Again, something 예를 that Dr. 들어보죠. Alsea spoke 알세이드 to earlier. 박사님께서 흡연에 대해서 얘기를 Is the true 하셨습니다만 social value of a pack of cigarettes 그러면 담배 한 갑의 2,500 won? 진정한 사회적 비용이 정말 2,500원인가요? Probably not. 그 가격이 2,500원이 적절한가요? The true 아닐 social 겁니다. value is probably negative, 실제로 그 사회적 right? 진정한 Because of 사회적 all of the 가치는 adverse health 마이너스일 겁니다. consequences, the negative 왜냐하면 external 건강에 costs of smoking on society. 해악하잖아요. And that's actually why 바로 그렇기 when 때문에 you saw on Abdul's table
앞뒤 박사님의 the 아까 countries that 조건을 had high 보셨으면 cigarette prices and low 실제로 cigarette 담배 smoking, 가격이 well, what 높은 happened there? 곳은 Country 흡연율이 낮죠. governments put in 그리고 그런 a 경우에는 penalty, a 정부가 cigarette tax, a tobacco 어떤 tax, 담배세 which 높은 essentially 담배세를 부과를 equalized, 하게 right, 됩니다. the 가격이 market 낮은 것 value 같은 to 경우는요. true social 그래서 value by 시장 forcing 가치와 사회적 the consumer and the 가치를 producer to 평행을 pay a 이루게 하는 penalty. 거죠. 그래서 소비자로 smoke. 하여금 흡연을 하는 데 있어서 페널티를 If that 지불하게 math doesn't make sense in your head, I can talk to you afterward. 하고 있습니다. Give you another example. 또 하나의 사례를 What about a bottle of water? 그러면 생수는 Maybe 어떤가요? 1,000 won for 생수 한 each of these 통이 bottles of 1,000원이죠. water here. 1,000원 정도 하겠죠. In the future, or maybe even 앞으로 today, but 미래에는 especially in the future with climate change, 뭐 오늘날도 그럴 수 있겠습니다만 and water 기후 변화가 scarcity, 심해지고 물 부족이 the true social value of that bottle of water is probably not 1,000 won. It's probably 사회적 much 가치는 higher than that. 1,000원이 아닐 겁니다. 그 가치는 더 높아질 겁니다. And in the long run, this will become included 그리고 in 장기적으로 the 보았을 market 때는 value of that product. 그것이 이 재화의 시장 가치에 And it's not 반영이 just 될 about 거다라는 drinking 거죠. water, right? It's not just about the 음용수만 water 보는 게 consumption 아닙니다. itself. It's about all of the related services, 실제로 purification, 물과 관련된 모든 transportation, 서비스들, 정화, desalination, 정수랄지 그리고 that will 담수화랄지 see 이러한 a rise in 것들도 market premium with this scarcity 시장에서의 value 프리미엄 included 가치가 부족하기 in the 때문에 market value. 앞으로 더 증가할 겁니다. Now, as businesses, you know that if you can sell something for a certain amount, and I've tried to convince you that in the 자, long run 어떤 you can 재화나 sell any 서비스의 good or 가격이 service for its 붙어지게 true social 되겠죠. value. 그리고 진정한 사회적 가치가 반영이 되어서 Here, 판매를 하겠죠. If you can produce that 그런데 thing at less 이 than 재화 자체를 the true social value, you can make a 진정한 사회적 profit. 가치보다 낮은 비용으로 만들어낼 수 Basic. 있다면 이윤이 창출되는 겁니다. And again, the key intuition that I'd like to try to stress is that by 여기서 thinking about 중요한 sustainability 인사이트는요. holistically, 그리고 또 총체적으로 as managers, you may be able to 가능성을 increasingly see the 생각을 fundamentals 한다라고 보았을 때는 behind these trends and 기본적으로 이 unlock a 트렌드에 source of profit 있어서의 potential 가장 that you may not have thought 근본적인 about 펀더멘털을 before. 파악을 함으로써 과거에는 생각하지 Again, 못했었던 이윤 Tesla 창출의 understood 원천을 that the 찾아낼 수 negative 있을 겁니다. externality cost 테슬라 같은 of 경우에는 carbon and other 부정적인 fossil 외부 fuels 효과, will eventually, 이산화탄소와 and actually is already, 화석연료의 부정적인 외부 being 효과 internalized into the cost of a car. 어떤 And so that all else being 자동차의 equal, a 어떤 luxury 코스트에 automobile that 내재화시킨 runs 겁니다. on electricity will be 즉 worth more 전기를 가지고 than a luxury 구동되는 automobile that runs on oil. 자동차는 단순히 석유에 Similarly, 의해서 구동되는 GE 것보다 understood 가치가 that as 더 water 높아질 scarcity 거다라는 went up, 거죠. the social GE도 value of water would 마찬가지입니다. increase, and 물 therefore 부족이 all the 높아지게 services 되면 associated with 사회적 water 가치가 높아질 would 거기 increase and 때문에 become more 물과 profitable for them. 관련된 모든 서비스와 오퍼레이션들은 Now, 그 가치가 더 높아지게 되겠죠. That raises 그러면서 an interesting 이윤이 question 창출될 수 있습니다. for businesses and policymakers. Well, what are the 그래서 sources? 기업과 정치 What are the possible 기관한테는 sources 흥미로운 of externality 논제가 value, social value creation along 생각이 this 될 logic 겁니다. 이러한 that you might see in the future? 논리하에서 Well, 그리고 Dr. Alsea 미래를 mentioned 그려보았을 smoking. 때 알세이드 박사님께서 Maybe there's a 흡연에 market 대해서 for 언급했지만 smoking cessation devices 뭐 예를 in 들어서 Korea. 새로운 제품들이 개발될 수 있습니다. But what about the 근원을 obesity 할 수 epidemic? 있는 것을 Maybe 도와주는 there 제품이 is 나올 수도 room to 있겠고요. position 비만 yourself 같은 as a provider 경우에는 of cheap but healthy food products, 저렴하고 그리고 또 건강한 right, that create social value in this 우리가 sense. 생산을 함으로써 사회적 가치를 더욱더 But what about accident 증폭시킬 수 있을 fatalities? It 겁니다. wasn't on the top 10 list of 그리고 fatalities for Dr. Alsea, but it's definitely 교통사고는 a gut-wrenching 어떤가요? issue. 이것도 주요한 And it's 사망 원인이죠. essentially a technical problem that can be solved by smart 사실은 engineers, I imagine. 엔지니어들이 해결할 수 있는 저는 기술적인 문제라고 And 생각합니다. finally, 교통사고율을 A 줄일 수 bigger 있다고 question of 봅니다. how will 그리고 we 또 큰 retrofit 질문은 우리가 our 어떻게 하면 cities to 기존 become more 도시를 sustainable 어떻게 개선을 in the future, 시켜서 and 지속 가능한 especially 도시로 with 만들 respect to 것인지 climate 개보수를 할 adaptation. 건지 특히나 These are issues 기후에 that have 대한 immense social 여러 value 적응 hidden into them. 프로젝트랄지 이러한 것들을 또 관련해서 Okay. 생각을 해볼 수 있을 But what I've 겁니다. told you is sort of the long run, and it requires a key piece of government intervention that I'll talk 그리고 이 about in a 과정에서는 second. 또 정부의 Some of you may be 관여가 less 매우 patient 중요하다고 and may want to know about what about the short run? What about today? 지금까지는 제가 좀 Well, it 장기적인 turns 안목을 out that there are at 말씀드렸고 least 좀 two different 단기적인 ways 시각으로 또 궁금하신 in which 게 a 있을 company 겁니다. can profit from 실제로 sustainability 기업이 지속 right now, 가능성을 통해서 even 지금 without what I'm 당장 talking about, 혜택을 the 볼 long-run 수 government 있는 것이 support. 있습니다. 물론 장기적인 부분에서도 And this is from 있지, Professor 누릴 수 Jeffrey 있지만요. Hill. One is consumer-led, the other is 교수님이 investor-led. 얘기했습니다. 하나는 소비자주도, 두 번째는 Consumer-led 투자주도 is 접근법입니다. the following. Consumer-led is 소비자 when 주도형 접근법을 보시면 you recognize the fact that consumers are often 기본적으로 willing to pay a 소비자들은 substantial price premium for a 사실 product that they know is sustainably produced. So let me give you, 서스테이너블하게 생산된 제품에 instead of 대해서는 giving you an 가격 anecdotal example, let me 프리미엄을 give you an 기꺼이 지불할 empirical research 이야기입니다. paper that some 제가 folks at Harvard recently did on this 하버드에서 issue. 최근에 So 진행한 Hiscock and 리서치 Smith 결과를 teamed up 좀 with a 보여드리겠습니다. major department store in New York City 뉴욕시에 유명한 and did the following 백화점이 experiment. 하나 They 있는데요. took 이런 실험을 해봤습니다. two sets of towels, 여기 보시면 타올이 두 개의 both of 세트가 which were 있습니다. sustainably 이 두 and 개의 organically 세트의 produced. Okay, 타올은요, two different sets of 다 towels, but both 친환경적으로 생산이 됐습니다. sustainably and organically produced, 유기농이고요. but not labeled as such before. 라는
and they put a sustainably produced label 라벨을 like that 여기 on one 오른쪽에 set of them, 보이시죠? and 이걸 no 한 label on 세트에 the other. 부착했고요. 오른쪽에는 And they 똑같은 tracked 제품이지만 relative 라벨을 부착하지 않았습니다. sales 그래서 from the 판매를 same store 추적을 over the 해보았습니다. next several 모니터링을 months. So 했습니다. you can 수개월 동안 know 얼마가 that this is 판매가 a causal 되는지 impact of the 봤습니다. label and 그러니까 nothing 인과관계가 else. 있는 거죠. 라벨만이 Okay. 유일한 차이. Well, over the next 3 months, 변수입니다. relative sales of the one 3개월 with the 동안 towels 보니까 with the label went up by 10%. 라벨이 있었던 Not that 타올은 surprising. It's interesting. 판매가 10%더 But what's interesting 높았습니다. is that they went back 근데 더 여기서 끝난 게 and 아니고요. actually 또 뭘 raised the 했냐 prices 하면요. 이 라벨이 of 붙은 the one with the 타올에는 label by 가격을 10%. 인상시켰습니다. 10% 가격 After 인상을 which point, 시켰습니다. the sales of that set of towels actually increased by 이 more, 타올의 by 매출이 33% 33% over 그 several months. 전보다 33% And they went back and did that again with the 증가했습니다. 20% sale 그다음에 또 increase, 가서 가격을 price 20% increase, and the sales went up by 올렸습니다. 41%. 그리고 보니까 매출이 And they were able to 40% 더 replicate this 증가했습니다. result with 그리고 not only 이 towels, but with 결과값은 candles, 타월뿐만 with 아니고요. rugs, 뭐 and several other 초랄지, items in this 뭐 store. 카페트랄지 이런 다른 Now, 물품에 what does this study 대해서도 tell 실험을 us? It 해보았는데 tells 또 us 그런 that 결과가 나왔습니다. consumers, again, 즉 in some 결론이 segments 뭔가요? at least, are 최소한 willing to 몇몇 pay a 세그멘트에서는 significant price 소비자들은 premium 굉장히 for 가격을 goods that they 높이 줄 know and 의향이 can 있다는 trust 겁니다. 내가 믿을 수 있는 were sustainably 제품이고 produced. And 서스테이너블하게 it's quite likely that the 생산되었다라는 price increase, the 것을 price 원한다는 discrepancy 거죠. was a 그리고 signal 가격의 to the 차이, consumer that they can actually trust 가격의 that this was 차이가 sustainably produced. 존재한다는 것은 이 제품들은 서스테이너블하게 생산이 Let 됐구나라는 me talk about the second way in which you can 증거로서도 profit from 받아들인 becoming 겁니다. more sustainable today. 그러면 the 어떤 investor-led 또 track. 단기적인 혜택이 있을까요? Now, 투자자의 many of you may be 위치입니다. familiar with the term SRI investing, or SRI socially 투자 responsible 많이, investing. This is when 들어보셨겠죠. investors, professional 실제로 investors, 전문 take 투자가들이 non-financial metrics into account 비금융적인 when they invest in a particular 매트릭스를 company. 기준을 또 사용을 해서 특정 기업에 대한 투자 Now, 결정을 you 내리는 may 것입니다. be familiar with the term, you may not be familiar with the 뭐 SRI는 magnitude 잘 아실 of 수는 this 있겠습니다만 asset 실제로 class. 이 I 자산군의 was surprised when 규모가 I saw these numbers. 어마어마합니다. 제가 이 As of 숫자를 보고 2012, 굉장히 놀랐습니다. 2012년 기준으로 3.74 보시면요. trillion in assets in the U.S. were invested according to SRI SRI principles. 자산의 투자가 SRI 원칙에 That's roughly 기반해서 13% 투자가 됐습니다. of all professionally managed 이것은 investments in the United 미국에서 States. 전문적으로 Or 관리되는 투자 to put 금액의 those numbers into context, that's 3 13%입니다. times Korea's annual GDP, 한국의 or 10 GDP보다 times 3배가 the 높은 size 거고요. of Korea's 그리고 national 한국 pension service. 국민연금의 규모 Pretty big. 10배입니다. 규모가 꽤 큰 Now 거예요. that number may actually be an underestimate 근데 이거는 과소평가된 숫자일 because 수가 many 있습니다. state and local 왜냐하면 pensions, 대부분의 as well as university endowments, 연기금이랄지 also 그리고 invest 대학 according to 기금도 some notion of 마찬가지로 social value creation. 사회적인 가치 And so if you 창출이라고 include 하는 those 척도를 investment 가지고 funds, 또 the 투자를 figure is actually around 하는 30 to 경향이 40% of 강합니다. all 그렇게 되면은 U.S. 이것까지 professionally 추가하면 managed U.S. 30에서 investments made according to 40%가 some notion of social value creation. 사회적 가치 창출이라고 하는 Now, it isn't that these 척도를 investors 사용하는 걸 보고 are not 있습니다. seeking 근데 이 returns. In fact, 투자자들이 it's the 수익률을 opposite. 포기해서가 They think 아닙니다. 이 that because standard financial 투자자들은 accounting requirements 이제는 miss important components of holistic 우리가 알고 social 있는 value creation 전통적인 by looking at 회계랄지 other 재무 metrics, 회계가 sustainability metrics, 완벽하지 않다라는 것이죠. they think they can 그렇기 때문에 identify the 다른 companies 매트릭스, 서스테이너블리 된 that will achieve 매트릭스를 또 higher 활용을 returns for 해서 them 더 on a 높은 pure 수익을 dollars and 안겨줄 cents 수 basis. 있는 투자 대상을 Okay. 찾는 데 도움을 받을 수 있다고 Those are 생각하는 the two 겁니다. ways you can profit today, but let me talk about the long term 자, because the 그래서 long term 단기적인 효과 is 말씀드렸고요. what's really 그럼 important. 장기적인 효과 Now, I told you that in the long run, 중요하다고 생각을 합니다. the true social value 장기적으로 보았을 and 때 the market value of 진정한 a 사회적 product 가치 will be 그리고 roughly 재화의 equivalent. 시장 가치가 There's a key step 평행을 there. 이루어야 합니다. 이룰 step 겁니다. involves 그런데 거기에는 government 한 단계가 and 더 social 필요합니다. enterprises or civil 정부 society. 그리고 사회적 That is, 기업 the 또는 business cannot do it alone. 시민사회가 필요합니다. 기업 혼자 할 수가 없다라는 It 것이죠. requires the government to set the rules of the 정부가 economic game such 이 that it 경제 is 판도의 profitable in the long 룰을 run for 책정을 a 해야만 company to 합니다. produce 그래서 goods and 기업이 services that 이익을 have 창출할 수 positive 있게 해야만 social 합니다. value. 그리고 So not 재화와 producing cigarettes. 서비스를 생산을 할 때 Right? 사회적 가치 So the 창출을 이룰 수 examples 있게 of what 해야만 government 합니다. can do 담배는 include 아니겠죠. tobacco taxes 담배가 할수 or carbon markets. 정부가 할 수 the 있는 good news 것은 here is that 탄소 Korea, 시장을 형성을 하고 또 starting in 담배에 담배세를 2015, 매기는 will have one of 겁니다. the world's 한국은 largest and most 2015년 stringent cap and trade programs for carbon 가장 regulation in the world. 탄소 규제 관련해서 한국에서 That's a 이제 strong 온실가스 signal that 배출권 helps 거래 businesses 제도가 know 도입이 될 that in the 겁니다. future they will be able to profit, 그래서 앞으로 right, from becoming more 기업들은요 sustainable 더 in this more 지속 holistic 가능성을 sense of the 확보를 term. 하게 되면 또 더 이익을 낼 수 있는 기반이 이렇게 here's the key 온실가스 point. 배출권 거래 제도를 통해서 That caveat 확보되는 aside, 겁니다. the action, all the action will have to be in the 그리고 private sector for 모든 all the reasons that
Dr. 민간 Elsayed and many others on these 부문 panels have mentioned, 쪽에서 businesses 존재해야 are where the 합니다. innovation 실제로 occurs. Right? 비즈니스는요, And so the 혁신이 action on this 발생하는 front, 곳에 in the short 존재합니다. and the long run, will 단기로 be in the 봤을 때 private 그리고 sector. 장기적으로 봤을 And that 때 action 바로 will 프라이빗 begin, 섹터에서 I'd like to 액션이 argue, 이루어질 겁니다. with a 그리고 perspective shift. 이러한 액션은요, 관점의 So 변화로부터 to summarize this perspective 출발한다라고 shift to 저는 me from 주장하고 sustainability 싶습니다. 1.0 to sustainability 서스테이너빌티 2.0 1.0에서 is a 2.0으로 perspective 우리는 shift from thinking 올라가야만 about 합니다. 그것은 sustainability 관점의 as a 변화가 peripheral 필요합니다. 그래서 지속 compliance 가능성이라고 하는 obligation 것을 단순히 thing that 컴플라이언스를 you have to 위해서 do even though you 아니면은 don't want to. 주변부에서 우리가 꼭 해야 되니까 하는 것이 아니라는 To 거죠. sustainability as something that can be part of your core value 서스테이너빌리티라고 하는 것은 proposition. 기업의 핵심 가치 something that you 제안의 really 일부가 want to 될 수 do. 있습니다. 여러분이 꼭 하고 싶은 Now, 것이 될 수 있습니다. My question for you as you leave today is this. 여러분들께 질문을 드리고 Have you 마무리를 made this 짓고 shift? 싶은데요. 여러분은 이 관점의 전환 이루셨습니까? And I think, judging from the conversations we've had 그리고 during the 제가 sessions and 생각하기에는요. outside, the answer is probably 지금까지의 yes, or at 우리의 least in the process thereof. 에 비추어 보면 저희는 And so 그런 let me 것 end with a quote. 같습니다. 아니면 그 과정에 최선이 있다고 생각을 합니다. From Albert Einstein, 아인슈타인이 이렇게 who says 이야기를 that 했죠. you can't solve a problem by using the same level 똑같은 of thinking 사고 that 방식을 created the 가지고 problem 문제를 in the 해결할 first 수 place. 없다. 그 문제를 발생시킨 동일한 Humanity is 사고 going 체계를 to require a 가지고는 해결이 안 substantially 된다. new way of 인류는 thinking if it's going to survive. 생존을 위해서는 완전히 새로운 Now, I'm optimistic 사고의 that humanity will 방식을 survive, 찾아낼 and I think 내어야 many on the 한다라고 SNS team 얘기합니다. and on the panel 저희는 would agree. 인류가 지속적으로 생존할 But 수 I would 있다고 argue that 믿습니다. in large SNS part it will 팀원들도 다 require this 그렇겠죠. perspective shift. 그렇지만 그러기 위해서는 관점의 And 전환이 nothing excites me more 필요합니다. than working together to turn this 그리고 perspective shift into action. 이러한 관점의 Thank you very 변화를 much. 이제는 행동으로 옮기기 위해서 여러분들과 함께 협력하고 수고해주신 있습니다. 박지성 센스 앤 서스테이너빌리티 설립자께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다.